Hello children, welcome to our 6th standard chemistry class. We are learning chapter 5 separation of substances. In the previous class, we have learned about some of the separation methods just like separation of tea leaves by using the strainer and separation of butter and lassi by churning. Isn't it, ma? Yes. In this class, we are going to learn about some separation methods. Okay children, before learning the different separation methods, you have to know why do we separate substances. Do you know what's the reason for separating substances, children? Yes. Separation is done for the following reasons. First one, to separate harmful substances from a mixture. To separate harmful substances from a mixture. Okay, ma. There is an activity in your textbook, page number 36. In that activity, in column 1 of table 5.1 are given a few process of separation. சரியாம்மா இங்கே ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்குது டேபிள் 5.1 உன்னோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் பேஜ் நம்பர் 36 அந்த டேபிள் எப்படி இருக்குங்க பாருமா காலம் 1ல் டிஃப்ரெண்ட் செப்பரேஷன் ப்ராசஸ் இருக்குது then the purpose of separation and the way separated components are used is mentioned in column 2 and 3 சரியா ஃபர்ஸ்ட் காலம் என்னமா இருக்குது செப்பரேஷன் ப்ராசஸ் இருக்குது தென் செகண்ட் காலம் என்ன பர்பஸ்க்காக அதை செப்பரேட் பண்ணுறோம் தென்
and the separated components, what do we do? Separate பண்ணுற காம்போனண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? சரியா? இது எப்படி இருக்குன்னா, however, the information given in columns 2 and 3 is jumbled up. அதாவது ஃபஸ்ட் ஒனில் காலம் ஒனில் செப்பரேஷன் மெத்தட்ஸ் இருக்குது. செகண்ட் அண்ட் தேர்டில் செகண்ட் காலம் என்ன இருக்குமா, என்ன பர்பஸ்க்காக செப்பரேட் பண்ணுறோம், தென் தேர்டு நம்ம செப்பரேட் பண்ணுற காம்பனண்ட்டை என்ன பண்ணுறோம். இதில் ஃபஸ்ட்டு காலம் ஓகே, தென் செகண்ட் அண்ட் தேர்டு காலம் உன்னோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஜம்பிள்ட் அப் மிக்ஸ் ஆகியிருக்கு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், மேட்ச் பண்ணணும். இப்போ மேட்ச் பட் திஸ் இஸ் அ கரெக்டட் டேபிள். மேட்ச் பண்ண இது டேபிள். ஓகேவாம்மா? இதை பார்த்து புக்கில் மாற்றிக்கோங்க. ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு திஸ் இஸ் அ கரெக்டட் டேபிள் சில்ட்ரன், பட் இன் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக் தர் இஸ் அ ஜம்பிள்டு ஒன். ஓகேவா? சரி, ஃபஸ்ட்டு காலம் செப்பரேஷன் ப்ராசஸ். ஃபஸ்ட்டு என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுறோம், செப்பரேட் ஸ்டோன்ஸ் ஃப்ரம் ரைஸ். செப்பரேட் ஸ்டோன்ஸ் ஃப்ரம் ரைஸ். ஓகேவாம்மா? இந்த ஒரு ப்ராசஸ். ஸ்டோன்லேருந்து ரைஸ்லேருந்து ஸ்டோனை ரிமூவ் பண்ணுறோம். தென் பர்பஸ் ஃபார் விச் வி டூ த செப்பரேஷன். என்ன பர்பஸ்க்காக பண்ணுறோம், டு ரிமூவ் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆர் ஹார்ம்ஃபுல் காம்பனன்ட்ஸ். இங்கே ஸ்டோன் வந்து இம்ப்யூரிட்டி, இட்ஸ் அ ஹார்ம்ஃபுல் ஒன். ஸோ யூ வாண்ட் டு செப்பரேட் இட். ஓகேவாம்மா? தென் வாட் டு வி டூ வித் த செப்பரேட்டட் காம்பனன்ட்ஸ். இந்த செப்பரேட் பண்ண ஸ்டோனை நம்ம என்ன பண்ணுவோமா, வித்ரோ அவே த இம்ப்யூரிட்டிஸ். என்ன பண்ணுவோம், செப்பரேட் பண்ண அந்த ஸ்டோனை வித்ரோ அவே. எஸ். தென் செகண்ட் ஒன், டர்னிங் கர்ட் டு அப்டைன் பட்டர். டர்னிங் கர்ட் டு அப்டைன் பட்டர். தென் என்ன பர்பஸ்க்காக டர்ன் பண்ணுறோம் கர்டை, டு செப்பரேட் two different but useful components. To separate two different but useful component. இங்கே ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான காம்பனண்ட்டை செப்பரேட் பண்ணுறோம், பட் ரெண்டுமே எந்த மாதிரி காம்பனண்ட்மா, யூஸ்ஃபுல் காம்பனண்ட். சரியா? என்ன கிடைக்கும், பட்டர் அண்ட் லஸ்ஸி கிடைக்கும். அப்படி தானேம்மா? எஸ். ஹியர் என்ன பண்ணுவோம், இந்த செப்பரேட் பண்ண காம்பனண்ட்டை என்ன பண்ணுவோம், we use both the components. We use both butter and lassi. Isn't it ma? Yes. Then third one, separate tea leaves. Separate tea leaves. இப்போ tea leaves டீலேருந்து செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கிறோம். Because what is the purpose of separating tea leaves from tea, children? To remove non-useful components. To remove non-useful components. Here tea leaves are the non-useful component. So we want to separate it. After that, after separating tea leaves, what we do, children? We throw away the solid component. That means we throw away the tea leaves. Isn't it, ma? Yes. Okay, dear children. Look at the table and copy this table in your textbook. Page number 36, table 5.1. Here, column 2 and 3 are jumbled up. உன்னோட புக்கில் காலம் 2 and 3 ஜம்பிள்ட் ஆகியிருக்குமா. இந்த டேபிள் நான் கொடுத்துருக்கிற டேபிள் கரெக்டட் ஒன். ஸோ இதிலிருந்து எடுத்து புக்கில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவாம்மா? Okay, children. The substances to be separated may be particles of different sizes or materials. Isn't it, ma'am? Different substances are in different size and they are in different materials. Yes. This may be in any three states of matter. The materials may be in any three states of matter. What are the main states of matter, children? They are solid, liquid or gas. Solid, liquid or gas. So, how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? How can we separate the substances having different properties, children? Yes, we will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. Okay, children. What are the separation methods? We are going to study. We will see one by one. The different separation methods are hand picking, threshing, winnowing, aeration, filtration, decantation, sedimentation and sieving. These are the simple and basic separation methods. We will see one by one.
இப்போ சப்ஸ்டன்சஸ் டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் இருக்கும் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸில் இருக்கும். ஒரு சில சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து எப்படி இருக்குமா, சாலிடாக இருக்கலாம், சில சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து லிக்விடாக இருக்கலாம், ஒரு சில சப்ஸ்டன்சஸ் கேஸஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கலாம். தென் அந்த சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் இருக்கலாம், டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் இருக்கலாம். இதை எப்படி செப்பரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா தீஸ் ஆர் தி செப்பரேட்டிங் மெத்தட்ஸ். வில் see one by one. Okay children, the first separation method which is we are going to learn is hand picking method. Hand picking method. To understand this hand picking, we are going to study about one activity. Activity 2, bring a packet of food grain purchased from a shop to the classroom. But it's not able in this time, isn't it, ma? Yes, you can do this in your home. Now spread the grains on a sheet of paper. Do you find only one kind of grain on the sheet of paper? Are there pieces of stones, husks, broken grains and particles of any other grain in it? Yes. The grain which is purchased from the market must contain the stones, husks, broken grains, etc. Isn't it, ma? Yes. Now remove with your hand the pieces of stone, husks and other grains from it, which is done by your mother at home before cooking the pulses or rice. Isn't it, ma? Yes. This method of hand picking can be used for separating slightly larger sized impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. Okay mama, first நம்ம பார்க்க போகிற செப்பரேஷன் மெத்தட் என்னென்னா ஹேண்ட் பிக்கிங் மெத்தட். இதுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி, என்ன ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்கன்னா, கொஞ்சம் கிரைன் ஷாப்பில் இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி கிளாஸ் ரூம் கொண்டு வரணும்னு வச்சுருக்காங்க. பட் இப்போ நம்ம கிளாஸ் ரூம் வர முடியாது, அப்படி தானே? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், வீட்டிலையே இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கிரைன் கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்த கொஞ்சம் ஏதாவது பல்சஸ் ஆர் கிரைன் ஆர் ரைஸ் ஏதோ ஒன்று எடுத்துகிட்டு ஒரு ஷீட்டு ஆர் ஒரு பிளேட்டில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சோன்னா அதில் ஜஸ்ட்டு நம்ம என்ன கிரைன் வாங்கிட்டு வந்தோமோ அது மட்டும் இருக்குமா. பட் இருக்குமா, இல்லைன்னா அதில் கொஞ்சம் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்குமாம்மா? கண்டிப்பாக ஷாப்லேருந்து வாங்கிட்டு வர இடத்துல கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும், அந்த கிரெயின்ஸில் ஸ்டோன்ஸு, ஹஸ்க்ஸு, நிறைய இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கும், அப்படி தானேம்மா? அப்போ என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணலான்னா ஜஸ்ட்டு பை யூஸிங் அவர் ஹேண்ட், அப்படி தானே? நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரிமூவ் த இம்ப்யூரிட்டிஸ் பை யூஸிங் அவர் ஹேண்ட். திஸ் மெத்தட் இஸ் known as hand picking method. ஓகேம்மா. ரைஸ் கிரைன்ஸ் வித் இம்ப்யூரிட்டிஸ், இதில் இந்த இம்ப்யூரிட்டிஸை ஃபுல்லாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஹேண்ட் பிக்கிங் மெத்தட் படி இம்ப்யூரிட்டிஸை ரிமூவ் பண்ணுறோம். ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ ரீகால் தி ஹேண்ட் பிக்கிங் மெத்தட் சில்ட்ரன். It is a separation method used to remove the unwanted or harmful substance from a mixture by using your hand. அப்படி தானேம்மா? Yes, it is a separation method which is the substances are separated by using our hand. Yes, here pulses or ice have impurities such as stones, dirt, insects and other grains. These impurities are removed with your hand. This method is called hand picking method. Okay mama? Already I have told you children, this method of hand picking can be used for separating slightly larger sized impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. Yes, this hand picking method is only used in the state whether the impurities are larger in size. Okay mama? The quantity of such impurities is usually not very large. In such situation, we find that hand picking is a convenient method of separating substances. Listen ma, the quantity of such impurities is usually not very large. இந்த ஹேண்ட் பிக்கிங் மெத்தடை நம்ம எப்போல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், அதாவது இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்து சைஸ் வந்து லார்ஜ் சைஸ் இம்ப்யூரிட்டிஸாக இருக்கணும்,
தென் இம்ப்யூர் சப்ஸ்டன்சஸ் கம்மியான அளவில் இருக்கணும். ஓகேவாம்மா? தென் the quantity of such impurities is usually not very large. impurities வந்து அதோட குவான்டிட்டியில் கம்மியான அளவுலையும் சைஸில் லார்ஜ் சைஸில் இருந்தால் ஈஸியாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம். ஓகேவாம்மா? நெக்ஸ்ட், எப்போல்லாம் இந்த ஹேண்ட் பிக்கிங் மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது? சைஸ் ஆஃப் இம்ப்யூர் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் ஸ்மால். இம்ப்யூர் சப்ஸ்டன்ஸோட சைஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியாது? ஹேண்ட் பிக்கிங் மெத்தடை யூஸ் பண்ண முடியாது. தென் லார்ஜ் குவான்டிட்டி ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டிஸ், அந்த பியூர் சப்ஸ்டன்ஸை விட இம்ப்யூர் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா we can't use this hand picking method. ஓகேவாம்மா? ஓகே dear children, we will discuss the remaining separation method in our next class. Go through your textbook, children. Thank you.